Banange ochimanyi ndi mu love. Ochimanyi ndi mu love. Empya. Onzijukiza ndi love. Ebikadde. Ye byali birafu byali biche. Basamire ne muli wamma. Banange mutuleke. Babaleke. Mutuleke. Oba tutomera. Wafuka bikadde. Banange mutuleke. Bali musukura. Bali musukura. Yo bawazala ko lutalo. Okuzala ko mukisa. Okuzala mukisa. Nemweyogezeeyo. Bannayo olaba abantu nga bali mulaavu ndemu kubagamba ekintu tetuli mu kusaaga bannayo olaba ali mulaavu kati nga Antaylor muviire nze kisoka kamwoca wemba ndi mulaavu mba sikyategera mba sikyawulira abandabo obubi mba sibalaba buli omu bamwagala buli wamu wampoomerera ate temuwabulwa wabale omutima gumbugumampomerera Antaylor naffe otuwuliranko ng'oli free Nalifuna tutandika oyinza okuba nga okole kati yakulonye tetumanye gye yavudde ffe bokola nabo wano tuli wano simakubaki olisigala emikande sikubuziza Muhammad Luwemba nebaza nnyo ekibiina kyaffe ekya NUP okuba nti kiwadde omukisa abantu nga Muhammad Luwemba Luswa okujja beyanjule mu kibiina basaba obuweereza naddala ku mutendero gw'omubaka gwa paalamenti twamala ebbanga lya myaka 2 mu komera ne muganda wange Honorable Segirinya nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nali musoso okufa kubanga ebyatukolebwako byali bingi Mukulu Alan Sewanyana olinayo kampani oba bizinensi yonna emirimu mu kampani yo gigaba kusinziira ku kikubumanyirivu ku mukozi kyagenda okugatta ku kampani oba kubamulekwa gwe qualification gye wateekawo nti gwe bojja okunsaba omulimu gamba kimu nti ndi muleka automatically ogenda kuba ofunye omulimu mu kampani yange oba mbuuliraayo omuntu yenna yali agenze mu kampani okusaba omulimu naye nga mu CV ekyataddemu nti ndi mulekwa era nga kye kirina okumuweesa omulimu munneesigisa omulimu guno lwa nsonga nti ndi mulekwa si lwakuba nti alina experience si lwakulagayo kyagenda gatta ku kampani oluvannyuma lw'okufuna omulimu ogwo naye ng'ataddewo kimu nti ekirina okumwesigisa okumuwa omulimu lwa nsonga nti mulekwa nabwe kityo mu kaseera kano omwana bw'aba akuleese ng'omuyima we laga ekibiina kya National Unity Platform biki byagenda okukolera bannakawempe asobole okufuna kaadi ezo emboozi za ne batusiba ne tubeera mu kkomera munnange alawono munnange yayina omuyambi we tebiweesa kaadi gwate singa bibadde biweesa kaadi nga balina kusinziira ku Segirinya okusibwa kwe bawe eyali omuyambi we kaadi ate mulweso omulimu omusibe nabwe kityo laga manifesto ya mwana kubanga ne bannakawempe tebamiisinga Segirinya omusibe bamiisinga Segirinya omuweereza era yensi gye walaba yeekulumulula ng'egenda e Masaka okuziika Segirinya aga amaziga ge walaba agajjuza oluguudo ng'abantu bagenda okuziika Segirinya tebagenda kuziika musibe bagenda kuziika muweereza waabwe era bannakawempe tebeetaaga anaasibwanga Segirinya wabula beetaaga anaaweerezanga Segirinya kakati kyabuvunaanyizibwa kulaga nsi butya bw'ogenda okugatta ku bannakawempe oba kulaga kibiina kyo omuntu okyagenda okugatta ku bannakawempe ekibiina bwe kimwesigisa kaadi anaakola ekyo ekiweesa ekibiina ekitiibwa nti ekibiina tekyatomeza bannakawempe okuweereza ekisassalala naye ebyo ebyasimanya ne batusiba munnange ne tubeera mu kkomera ale bwe twabeera mu kkomera ne tuva mu kkomera ebyo tebigenda kuyamba kubanga mu National Unity Platform abasibe ttomooni singa twali tusinziira ku basibiddwa oba osanga buli MP teyali badde MP kubanga abasibiddwa balala ne basinziira ku buweereza na kiki kyogenda okukolera constituency kinaaweesa ekibiina ekitiibwa oba kigenda kuswaza ekibiina era sisuubira nti mu busengejja obuli awo mulimu nti lwakuba ono yasibwa oba lwakuba ono yali muyambi wa musibe nabwe kiti ezo emboozi za ne batusiba ezo emboozi za tetubeera mu kkomera mbadde nkusaba nti mu kaseera kano sooka ozireke kubanga ntandise nkugamba nti tewaliyo kampani egaba mulimu ng'egukuwa lwakuba oli mulekwa kampani ekuwa omulimu okusinziira ku busobozi bwo
experience yo naki kyogenda okugatta ku kampani. Kakati gwe bw'oba yenjiri gy'osuubira n'okutambulirako mu 2026 mbu bannamakinde East basobole okwongera akalulu nkuwemye kubanga ne mu boogenda okusaba akalulu mu famire zaabwe mulimu n'abaateekebwa ku bulabba. Kakati gw'onyumya baatusiba emyaka 2 n'Olivia Lutaya ajjayo empapula oba olowooza teyasoma gwe baasiba ena. Yogera mwana kyagenda kukola. Omwana akwesize n'akuleetanga mukulu we, n'akuleetanga omuvulo oguggumidde nti bannange mulina okunneesigisa kaadi emabega wange ndiyo na bano. Kakati ate emboozi gwe zootanye ne batusiba munnange bwe nali eyo mu kkomera ne munnange emyaka 2 ne munnange gwe nga gwe yali omulwadde mu kkomera, gwe yali ayeba mu kkomera. Bwe mwavaayo olinaako gaate gwe n'ogejji kyo tukiyite tuti nga n'ekitebe kyennyini wakyesamba Seggirinya n'akijjako. Essaawa eno ate emboozi z'oleese okusabira omwana akalulu ne batusiba. Sigambye ti Muhammad Luwemba mubi nedda, naye eyo strategy eyane batusiba oba nali muyambi owagwe basiba tegenda kumuyisaawo. Enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa. Kino nkyogedde nti mulina okukyusa strategy ng'obudde bukyali ate musigazza olunaku lumu lwokka oba 2. Era ne bw'oba ogenze kumpe okusaggulira mwana oyo buwagize eri bannakawempe ne munaaba mukama abasaasidde ne mufuna kaadi omwana oyo okuvuganya ku lwa National Unity Platform okujjuza ekifo kya Seggirinya, totwalanga ezo emboozi zo munnange ne batusiba era ne batusiba. Abantu b'oyogeryamu tebamiisinga busibe bwa Seggirinya oba musibe Seggirinya, bamiisinga omuweereza Seggirinya. Nabwe kityo okusiba kwammwe twakumanya, tukujjukira bulungi era kwatuyisa bubi. Naye si kwe tugenda okusinziira okugaba kaadi oba si kwe bagenda okusinziira okugaba kaadi. Nga naye bw'otasinziira ku bamulekwa obbawo emirimu mu kampani eyo ng'osinziira ku busobozi, obumanyirivu ne kye bagenda okugatta ku kampani. Ne wano basinziira ku busobozi, obumanyirivu n'obutaswaza kibiina gye bakutumye nti genda okikwatira ekkaadi. Ezo emboozi simanya yali muyambi wa musibe, muleese omwo ate mulimu n'omusibe. Nabwe kityo bw'otambulizaako kigambo busibe, omwana oli mu munnyika bunnyisa era tomuyambye. The deputy governor is almost a masquerader, because if we are to look into functions of the bank, and Chair, I want to draw your attention to Article 162 of the Constitution, specifically paragraph 2, where the Constitution is very emphatic that even if we are to quote operations and functions of the bank, the Constitution says that in performing its functions, the Bank of Uganda shall conform to this Constitution. And the language of the Constitution is instructive that you must first conform to this Constitution. The language is very instructive. If I buttress Article 161, paragraph 4, the office of the governor, as per this Constitution, and deputy governor shall each be a public office. You can't deputize nothing. So each is a public office. And the governor shall be the chairperson. Now, we cannot live for ages where the deputy governor is masquerading as a governor, as a chairperson, when the Constitution was very deliberate. Honorable Mwada, proceed with the question without the word masquerading. I do not find it fair. I take your guidance, Chair. It is expunged. But he must also give us a better word. What he's now doing what? Because otherwise, Chair, my concern is if the board was to exist for a singular day without a governor, their first duty would be to fight that they conform with the Constitution. And that would involve seeking and advising whatever powers that may be to ensure that the board and the bank is regularized in this operation before they could proceed. Otherwise, what we see, the deputy governor is very comfortable without a governor,
And probably it is his efforts that the bank is failing to secure a governor. It might be an internal and inside dealing that may jeopardize the whole country as Uganda. Even on that one, we would be speculating, and it would be a false accusation. I think the right question would be to ask. The appointing authority knows there's no governor, so to insinuate that he does not know is not correct. I did not say he doesn't know. No, you're saying I should be reminding him that he's not governor. I only said he has forgotten. I don't think he has forgotten, because every time I talk to him, he calls me deputy governor. Sure. Yes. So that one, he remembers that you're deputy? Yeah. Otherwise, he'll be calling me deputy governor. And you're sure he knows you're not deputizing anyone? Or you're still deputizing the deceased? No, look, I'm not going to speculate on that rebel chair. All I know. Why are you speculating that he knows? Because he calls me deputy governor. Our rules empower this committee with the powers of the High Court, even to compel. And it appears they are just being elusive and evasive. I agree with you up to the first bit of the rules. I thought I was handing the documents on Friday. You'd requested that all the documents that this committee requires should be brought in by Friday. So I had the Friday date in mind, so I'm sorry if I misunderstood you that you wanted them today. Your guidance of receiving the documents on Friday, I said come with them tomorrow, which is today. I will not treat this as a refusal. I will now, quickly, without wasting time, require that you produce them today before close of business. That some of these witnesses before us are equally forwarded to police, because from their answers. Make your submission. There is nothing unfortunate. I can call the IGP to come. Yeah. From the responses I've had, Chair, yesterday when we were interfacing with the Deputy Governor, he alluded to a system, a payment system within Bank of Uganda, that whatever comes from Ministry of Finance is automatically handled in the system and paid as it has been presented. And he even insinuated that probably there is even no need for human involvement. It is computerized system. Now, the narrative from the Minister of Finance is to the effect that for them, they indicated the right recipients as per equal documents you have cited, some of them. Now, we cannot be taken for a ride. Both of them must, at this point, know at what stage did the recipient name change, even before we look at the documents. At what stage? Because that is the immediate inquiry one will find out. Taking us around the circle, that this is happening, this will be welcome in terms of information. But let's get a precise position. Yes, you indicated that you are paying IDF. At what point? And the Bank of Uganda Deputy Governor was telling us, for them what comes from your ministry is automatically paid in the verifiable system. And he said there was no fraud in terms of cyber fraud from his narrative of yesterday. So we want to understand now if the documents we are saying pay IDF and other recipients, and the governor is saying there was no cyber fraud. Now, at what stage did the recipient name change? Guide me on who we should lock up, because I'm also itching. Chair, tell me who we should lock up. Number one is the Deputy Governor. And then this, I don't know what his name is. It's Accountant General. The two of them. And Chair, I'm equally praying that we must put them on oath, because they know the truth. And they are just taking us for a ride. Let's put them on oath. You see, Mr. Chairman, we have the instruction that was sent to us by the ministry to pay roadway, and this will be submitted with the documents this afternoon. On who I should arrest, and I want to sign that. Now you're running to the civil bit. Arresting is a criminal process. Chair, so Chair, guide me. In the Deputy Governor, I charge him with what? Detain him? What do we put on the detention? The first step of securing accuracy
and it's within our rules, is to put the supposing he gives you a document saying, Mr. Semakula told me to pay roadway. Here in the situation where we are in, that he alluded to a fact that there was no fraud. There is no situation. From their answers. From us. Yeah, from their answers. The rules allows us to test their accuracy, principally by first of all putting them on oath, so that they speak the truth. Otherwise, they are deceiving us intentionally. Bank of Uganda receives instructions as the banker to government from the Accountant General's office. And these are the instructions we received. We sent money to IDA and ADF, but this money has not reached. So what happened? Then the director wrote back and said, incidentally, these EFTs, we have these payments to these people who are not known to us. So the director banking is saying, these payments, people are not... although you said that these payments were for so and so, but these payments we see, the final pay is you see, so don't use so. You said they are witnesses, but to us, these are suspects. To you and who? To us, as people, I'm a member of parliament. You mean I'm not These are people responsible for national resources. They mismanaged it. Money is lost in the billions. They are here just loitering with irrelevant answers. The relevant answers are one. Can you tell us at what stage did you realize that the money is going to a wrong recipient? When did the recipient name change? Let's start from there. Honorable and what did you do? Have you suspended any staff involved now in hierarchy? Okay. Chair, this is very annoying. You have, you see, okay, now switch off the... Stay calm. Let's get all the facts. That's number one. Kisokera ddala kya nnaku nnyo nti millions of dollars eziri mbuwumbi n'obuwumbi zabbibwa okuva mu akaunti z'eggwanika ly'eggwanga, naye nga enziba yaazo bw'otunuulira omukululo guno gwonna mulimu abakungu mu minisitule eya finance, mulimu n'abakungu mu Bank of Uganda, n'ago amakampani simanyi Broadway simanyi biki gayisobola okuba nga gaabwe. Era ffe tubadde tulowooza nti abantu basaana kuteekebwa ku mpingu, tubakunye nga bali ku mpingu, kubanga bye boogera byonna byamatankane. Sente ezaabula, minisitule ya finance egamba yaweereza instruction ate yeegaana amakampani agoogerwako. Bank of Uganda etugamba bana bali mu IT nti bo instructions ze baafuna z'amakampani gali agakola ki agoogerwako agaasasulwa. Kakati wakati awo mu kunoonyereza kwe tukyalimu, olaba nga buli omu ajuliza munne. Kati batugaye waliwo omukyalo omusimanyi Eunice nti ye yateeka yanyiga ebbatoni erikola epesa erisembayo, naye Bank of Uganda etugamba nti yafuna instruction nga amakampani gano ag'ekicupuli ng'ate minisitule ya finance ge yasaba basasule, nti bwe baba baddamu okwanukula kwabwe baverifyinge ne babawa statement, minisitule ya finance yasirika buki? Yasirika busirisi. Kakati ebyo byonna bibuuzo bikulu nnyo bye twesanze. Kyakubiri, tebannateekawo wadde kunoonyereza bwekka kitongole ki minisitule ya finance ne Bank of Uganda bazibbako billions z'essente. Tubagamba nti mugoba w'emiyembe wali okusasula layisinsi ne bamukwata mu kibuga, naye abasajja babba billion bakyali mu SC bajja bayinaayina, tewali wadde gwe baakwata wadde gwe bali primandinze tebaba bamutadde ku suspension olw'okubulankanya kwa ssente zino. Naye ssente zaabula, ebitongole bye bakozesa balinga bye babiragira, simanyi onaanoonyereze onaakola atya, katuli myezi na myezi. So ng'akakiiko era ngaffe bamemba tetugenda kukkiriza kunyigira muntu yenna ku liiso, era webaba gwe batiisatiisizza tagenda kuba mukuffe. Twagala ebintu bino biveeyo mu lujjudde. Zino sente si za Mwami Museveni oba wano simanyi ndo deputy governor oba minister wa finance. Kati kirabika zino sente Kasayija ne ministry y'enamba ya finance yonna be bamu ku babbi. Bank of Uganda governor or deputy governor yomukubaki ne body yonna. Kati abakozi bana abawansi betukyakunya batugaye mu kyaba mwita Eunice, ne akawala ke bayita obuyisi Eunice tekasobola kubba billion kokka. Kitegeeza nti zino sente bonna bazirimu bagezako kati kidda bbali, kuba batugambye ne statement ona akulya IT takolanga na statement wadde ku poliisi yonna, nenga yakulya IT mu Bank of Uganda. Beebulankanya nti ebyuma byesasula byokka ani goyizo siruwaza mu ggwanga Uganda. So ababbi bali mu Bank of Uganda, ababbi bali mu Ministry ya Finance, nezino bazebbira.
so tugenda kunoonyereza paka ku muntu asembayo era tulimaninga tweraga buli kitongole kiveyo n'amaanyi gonna tugenda ku exposing buno obubbi n'obulyake naye nga tukyanoonyereza kiteeberezebwa okuba nti bano abantu benyigiramu guno gwali munyago gwabwe. Of course Ministry ya Finance ebadde yeekwasa nti company teri listed of course ya Chupuli naye ate Bank of Uganda bwe tugamba nti bo gye bagira okusasula omwami gwe batugamba esimanyi bamuyita Mubaraka nti Mubaraka yasindika nti basasule ezino company bali batugambye ebiwandiiko bye baleeta biri mu hard copy bali batugamba bo bafuna mu system approvals ziba online ziba automated mu system ya Bank of Uganda. So tulowooza nti bagezako kutwetolooza na kuwuddisa nga tubeetegereza tubakenga ababbi bali mu Bank of Uganda. Actually governor are not taking up political responsibility ne minister wa finance are not taking up political responsibility. Fe tugenda kufaafagana nabo kubanga committee tulina okunya n'okwekenneenya otherwise buno obubbi obulyake birebe n'abantu kuyita bbali naye abaatubba ye deputy governor ne the board ne bonna abakozi zose zibaleka bazigabana era taswa twali tudimandi nga tumanye bali mu Uganda sente zino nga zijjibwayo twagala okumanya mu ministry ya finance simaya accountant general bye batuwadde byonna tebimatiza kufe nga bammemba tulineko maybe answers nakola ki kuba buli omu atuleka wakati awo bagamba bo bakole twakola kino ne bali twakola kino kyokka sente zaabula tebalina wadde go basuspendinze okulema okususpendinga yo omuntu yenna mu Bank of Uganda n'okulema okususpendinga yo omuntu yenna mu Ministry ya Finance kyeraga lwatu nti ababbi bakulya Bank of Uganda bakulya ne Ministry ya Finance tujja kubazuula. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.